Hi everyone, in this video let's look at Eigrp. So Eigrp stands for Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. So jenis Eigrp ni adalah distance vector, ataupun maksudnya cara dia calculate the metric. The best path adalah dengan menggunakan distance. We will learn that distance dalam Eigrp ni sebenarnya lebih kompleks sedikit lah, bukanlah seperti distance vector routing protocol RIP yang menggunakan hop count. So sebenarnya dia berasal daripada the first generation called Interior Gateway Routing Protocol ataupun IGRP. Cuma dia perbaharui dari segi support for VLSM. Dan juga bila perkembangan network ni dah advance sikit, kita ada higher speeds. So Eigrp is meant to support this development. So I've highlighted the main characteristics of Eigrp here. So satu, dia support unequal cost load balancing. That means dia boleh letak dua atau lebih path yang berbeza dalam routing table. So kita boleh lalu jalan yang berbeza-beza. Then it supports more routers. Kalau banding dengan RIP, dia sampai 15 hops sahaja. So untuk Eigrp, it's a maximum of 255 hops for the routers. And also dia improve dari segi rapid convergence. So salah satu benda yang paling penting untuk kamu ingat adalah untuk Eigrp, dia gunakan the dual algorithm ataupun diffusing update untuk dia kira the best path to a particular network. Lagi satu important feature adalah Eigrp, bila dia dah calculate the best path for a particular distance, for a particular remote network, dia juga akan calculate terus a backup path. Okay, so dia ada plan B lah, maksudnya sebelum dia execute the plan A, dia dah calculate a plan B. So tujuan dia adalah supaya kalau anything happens to the plan A, then they already have a backup plan. So effect dia adalah Eigrp support for faster convergence. Dia tak perlu bila berlaku sesuatu network down baru dia nak calculate a backup path. So dia dah sedia dah sebelum berlakunya. So itu support for faster convergence. Okay, so kita tengok dalam diagram ni, there is something called an autonomous system. So autonomous system is basically an area where we signify a group of routers under the same administration lah. Okay, so dalam satu autonomous system, bila kita run Eigrp, sebenarnya Eigrp ni boleh run multiple processes. Okay, maksudnya you can have a different version of Eigrps in one router under the same domain. Okay, so itu important for us to know about process lah. So bila router ni berada di dalam same domain ataupun autonomous system, okay, dia akan gunakan the same metric calculation and dia akan exchange this information among the neighbors dalam satu autonomous system yang sama. So it's important for us to understand that router Eigrp ni dia mesti identify siapa dia punya neighbor. So salah satu benda yang characterize sama ada mereka adalah neighbors or not adalah bila dia berada di dalam satu autonomous system yang sama lah. Okay, so mungkin kita akan gunakan this topology sebagai reference topology bila kita nak tengok macam mana Eigrp behave. Okay, so dalam diagram ni dia ada describe the feature of Eigrp. Contohnya satu term dipanggil feasible successor, another term as the successor route. Okay, so successor route is basically the best path lah antara all these possible paths. Contohnya kita nak pergi daripada router 1 ke router 4, kita ada jalan sini, 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 okay, dan maybe ada possible another few possible path lah sebenarnya.
Okay, tetapi bila dia panggil successor route, basically this is voted ataupun this is calculated as the best path. Okay, so itu satu term, successor route. So feasible successor ni akan menggambarkan the destination router lah, okay, untuk the successor route. Yang dalam parenthesis ataupun dalam kurungan adalah dia punya metric. Okay, so like I said, Eigrp dia menggunakan distance sebagai metrik, tapi dalam distance tu sebenarnya dia bukan hop count sahaja. Dia adalah a composite metric, maksudnya gabungan beberapa parameter. Contoh yang paling common adalah kita gunakan bandwidth dan delay. Ada lagi 3 parameter, tapi selalunya kita enablekan parameter bandwidth dan delay. So a combination of these two akan dapat value sebagai metric. Contoh yang diberi dalam kurungan ni. Okay, so to look into detail of Eigrp terms, tadi kita tengok successor route dengan feasible successor. So ada beberapa term lagi sebenarnya, and it's important for you to remember these terms for you to understand Eigrp. So the first term tadi saya explain successor route is the best path, ataupun definition yang panjang dia adalah the route with the lowest path metric to reach a destination. So dalam diagram reference kita tadi, destination dia adalah router 4. Okay, so the successor route for R1 to reach the 10.4.4 network on router 4 is through this path lah, router 1, router 3, router 4. Okay, so remember this is the best path lah. Successor route refer kepada the best path. So ultimately the successor adalah the router, the router yang boleh kita gunakan untuk guna successor route ni. Okay, so in this case the successor for this destination network adalah router 3 lah. Okay, so router 1 kena lalu router 3 untuk sampai ke router 4. So router 3 is the successor. Next we have a feasible distance. Okay, so feasible distance is the metric value for the lowest metric path to reach a destination. So tengok balik diagram ini. Okay, so bila kita boleh lalu beberapa router, contohnya kat sini. Okay, so router 1 lalu router 3 lalu router 4, dapatlah ke destination network 10.4.4. Okay, it is the total of these distances that makes up for the feasible distance. Okay, so what is the feasible distance? Distance ataupun metric value yang digunakan untuk reach the successor, reach the destination using the successor route. Next, kita ada reported distance. This is the distance reported by a router to reach a prefix. Okay, so contoh dalam diagram ni, katalah router 3, dia akan report this distance. Okay, dia akan bagi tahu kepada router 1, saya boleh sampai ke destination 10.4.4.0 melalui saya. Saya punya reported distance adalah 256. Okay, so dia akan report kepada siapa? Report kepada R1. Okay, so kalau dekat R2, dia ada 2 jalan nak ke R4, sama ada lalu sini atau lalu sini. Okay, so bila dia tambah semua ni, okay, let's say between these two, the distance 2560 is the best path. Jadi dia akan report kepada R1 mengatakan my reported distance is 2560. Okay, so bila kita kata feasible distance, dia akan tambah reported distance dengan distance daripada router yang report tu kepada router yang di-report. Okay, router 3 report kepada router 1 berapa distance daripada diri dia nak ke destination network ini.
Router 2 juga akan buat benda yang sama. So, bila router 1 nak kira, dia akan tambah distance dia kepada router yang mereport itu. Okay. So, itu dipanggil feasible distance. The reported distance adalah distance being reported from the neighboring routers. So, the example given here adalah router 3 advertises the 10.4.4 prefix with a reported distance of 3072. This is the distance between R3 to R4 and the distance between R4 to reach the network 10.4. 2816 plus 256 becomes 3072. So R3 will report to R1, I have the way, I have the path to this network and my reported distance is 3072. Next, we have something called feasibility condition. Okay, so this condition is the condition being used to determine whether a successor can contain the successor route. Okay, sama ada sesuatu path itu boleh dipilih sebagai the best path or not. So, kita gunakan feasibility condition. Okay, so for a route to be considered a backup route, the reported distance received for that route must be less than the feasible distance calculated locally. Okay, so this reported distance and the feasibility distance ni menjadi the condition lah. Okay, jadi remember that I said Eigrp, okay, bila dia calculate the best path, dia juga akan calculate the second best path ataupun the backup path. Jadi in order for you to select the backup path, syarat dia adalah the reported distance of that backup path must be less than the feasible distance of the successor route. Back to this topology, katalah sekarang router 1 akan calculate the best path. Okay, so di sini router 1 dia ada beberapa pilihan. Satu daripada router 1 terus ke router 4 then ke network 10.4 which is 2560 plus 2816. Okay, so that becomes like 5300 something kan. Okay, so ni satu path. R1, R4. So, dia punya distance adalah 2560 plus 2816. Next is R1, R3, R4. Is 256 plus 256 plus 2816. Next is R1, R2, R4, okay, 2560 plus 2560 plus 2816 ataupun R1, R2, R3, R4. Okay, which is 2560 plus 256 plus 256 plus 2816. Okay, these are the possible path yang saya nampak lah. Okay, maybe there are others yang bersimpang siur, tapi let's assume that these are the possible path. So I've saved up your time and I've calculated lah the total distance from all of these possible path, dan kita boleh buat conclusion bahawa this is the best path ataupun this is the successor route, which is R1, R3, R4. Okay, so 3328 is the distance
from here to here to here. Okay, so now untuk kita pilih the backup path, kita kena tengok reported distance. So bukan feasible distance. We need to look at the reported distance. So saya bagi lagi semula the definition for feasibility condition. The reported distance received for that route must be less than the feasible distance calculated locally. So apa maksudnya feasible distance calculated locally? This is the feasible distance calculated at R1. Okay, this is the reported distance received at R1 from all the neighbours. So, daripada R1, bila dia terima reported distance daripada R4 for this path, it will be 2816. Daripada R3 will report a distance of inilah, okay, 256 plus 2816. Tetapi this is already the successor, okay, the successor route. This is R3 is selected as the successor for the best path lah, dipanggil successor route. Okay, then dia akan consider pula what is the reported distance daripada R2. So R2 ada dua possible path. Kalau dia melalui R3, jadi it's 256 plus 256 plus 2816, which is 3328. And kalau lalu R4 terus, it's 2560 plus 2816 kalau lalu sini. Okay, jadi bila dia dah tahu this is the best path, okay, now dia nak pilih the backup path. Dia akan pilih what is the reported distance that is less than the feasible distance. So the feasible distance we already know 3328. Okay, so adakah ini reported distance yang less than the feasible distance? Then yes, ini yes. Adakah ini less than this? No. Adakah ini less than this? Is equal. So dia akan pilih yang 2816 ni, the less one. Dia mesti kurang daripada the feasible distance. Okay, so dia punya condition ini ensures that there is a loop free path. Dia tak akan berpusing-pusing. Last nanti akan lalu router yang down juga. Dia tak nak macam tu. Okay, so tak nak lah terpaksa lalu juga router 3. Katalah ini adalah successor route dan router 3 down. Kan? So if you pilih yang bukan less, yang ni equal kan? So it's possible that dia akan hantar ke router 3 juga dan router 3 down. So dia mesti pilih yang lain. Okay, jadi dia ambil the 2816 sebagai the feasible successor ataupun the backup router. Okay, so satu successor, this is the successor, this is the feasible successor, which is the backup router. Okay, so this is the long definition lah. Feasible successor is a route that satisfies the feasibility condition and is maintained as a backup route. Maksudnya dia dah simpan awal-awal lagi. Kalau something happens to the successor route, then you terus ambil the feasible successor sebagai backup. Okay, so the feasibility condition ensures that the backup route is loop free. So like I said just now lah, kita tak nak nanti paskan kepada path yang sama juga yang tak boleh digunakan. Okay, so the route R1, R4 is the feasible successor because the reported distance of 2816 is lower than the feasible distance of 3328 for the R1, R3 and R4 path. Okay, so I highlight again, this content is very important for you to remember in order for you to understand Eigrp. Okay, so at the very least, at the end of these 2 weeks yang kita belajar mengenai Eigrp, you should remember these characteristics of Eigrp. Okay, before we move on to look at more detail about Eigrp, you might be wondering why is the content about OSPF lah. Saya saja ambil content daripada Cisco topics yang lain. This is OSPF, just to give an introduction about what are the data structures that are available in a routing protocol.
Okay, so generally untuk internal routing protocol, dia mesti akan ada 3 data structure ini. Okay, tak kira lah RIP ke Eigrp ke OSPF, selalunya dia akan maintain 3 table ini. Okay, so nama general dia adalah neighbor table, topology table dan routing table. Okay, so konsep dia adalah bila dia nak buat routing calculation, dia mesti exchange information dengan neighbor dia. So bila dia berkenalan dengan router sebelah, dia akan simpan information siapa router sebelah tu dalam a data structure called a neighbor table. Nama sebenar table tu mengikut routing protocol mungkin berbeza. Contoh dalam OSPF, neighbor table ni dipanggil adjacency table. Nanti kita akan tengoklah Eigrp pula apa. Okay, but the general name is the neighbor table. This lists all the neighbor routers where Eigrp has established relationship with ataupun OSPF. Then we have the topology table. Maksudnya dia akan tahu all the possible path of that particular AS. Okay, so dalam AS itu, apakah the possible path untuk ke semua destination network yang ada. Daripada sini, dia akan gunakan algorithm dia. In the case of Eigrp, dia akan gunakan dual. Okay, so kita dah tengok tadi cara dia calculate. Dual tu melibatkan reported distance dan juga feasible distance. So, dia akan pilih the successor dan successor route, the best path lah maksudnya, letak dalam routing table. Okay, so that means routing table will contain all the best path. Dalam topology table, it will contain all the possible path. Alright? So now, kita tengok in detail untuk Eigrp. Okay, so dia introduce topology table dahulu. Okay, right? So, Eigrp contains a topology table which is a vital component of dual diffusing update algorithm, and it contains information to identify a loop-free backup route. So, backup route ni lah yang membuatkan Eigrp create a faster convergence sebab dia dah sediakan dahulu a backup just in case something happens to the main route. Okay, so dia tak perlulah bila dah terantuk baru nak tengadah. Bila dah network down baru nak buat calculation. Dia dah sediakan dahulu, dia dah calculate dahulu a backup path. Jadi apa yang perlu mungkin selepas itu barulah dia calculate the backup path to the selected backup path tadi. Bila backup path yang sedia ada dah jadi the main path ataupun the best path, barulah dia calculate a new backup path. So, untuk kita view the Eigrp punya topology table, you use the command show IP Eigrp topology. Okay, so nampak di situ P stands for passive. Okay, so in Eigrp, passive does not mean a bad thing. Passive simply means dia bukan dalam keadaan calculating. Maksudnya dah converge. Saya dah jumpa the best path dan saya dah calculate the backup path. Okay, so kita tak nak table ni dalam status aktif. Kalau aktif means dia tak jumpa, dia sedang calculate. So we want it to be P. Okay, so dalam topology ini dia senaraikanlah all the possible destination network 10.12, 10.13, 14, 23, 34, 24, 4. Okay, jadi yang ini ada satu possible path, satu, yang ini ada dua. Ada dua. Maksudnya ada all the possible path to that particular destination. Okay, so nampaklah dia ada successor. Okay, dan dia juga kata FD, feasible distance. Jadi, feasible distance untuk ke network ini adalah melalui this interface. This interface ni adalah di router 1 lah. Okay, sebab kita tengok dari segi local. Okay, so dia lalu gigabit Ethernet 03 nak ke router sebelah dan the total distance untuk sampai ke network ini adalah ini.
Okay, so satu successor kita tengok dekat 10.4 lah, sebab ini topologi yang kita refer tadi. Okay, so feasible distance kita dah tahu 3328. Kemudian kita ada nilai ni. Satu, path metric. Yang kedua, reported distance. Okay, so reported distance, I hope you already understand lah. Reported distance adalah the distance daripada router yang bagi tahu. Contohnya, 3072 adalah distance daripada router yang connected at gigabit Ethernet 01. Okay, 2816 adalah reported distance daripada router yang connected at gigabit Ethernet 02. Okay, then kita dah tahu path metric ni maksudnya total lah. Okay, 3072 tambah distance daripada router yang report tu kepada router 1. Right, then untuk dia pilih the feasible successor, dia akan tengok this reported distance and use the feasibility condition. Feasibility condition kata in order for a path to become the successor route, the reported distance must be less than feasible distance. So in this case, dia pilih yang 2816. Okay, so nampak 2816 is less than 3328. Okay, so ini is the successor route which is 3328, and this is the feasible successor, the backup path. This is the best path. This is the backup path. So, daripada feasible distance 3328 ni, dia akan ambil successor route ni dan letakkan dalam routing table while maintaining this feasible successor dalam dia punya topology table. So, topology table ni adalah sangat essential untuk Eigrp buat dia punya calculation. So, sebelum dia buat calculation ni, sebenarnya dia berkenalan dululah dengan neighbor dia. Nanti kita tengok proses untuk form neighbor relationship, but dia maintain these neighbors dalam the neighbor table like I mentioned before. Okay, dan satu benda yang differentiate Eigrp dengan routing protokol yang lain adalah Eigrp does not rely on periodic advertisements of network prefixes. Maksudnya dia berkenalan dengan router sebelah. Bila dah form neighbor relationship, dia exchange information tadi, reported distance. Selepas tu dia tak perlu hantar setiap 10 saat contohnya. Bila berlaku perubahan sahaja, barulah dia exchange information ni semula. Okay, so itu salah satu cara untuk kita menjimatkan resources lah. Okay, so ni kita panggil incremental updates. So the neighbors in Eigrp advertise incremental updates only as topology changes occur. Okay, so dia tak perlu hantar every few seconds hantar mengatakan okay, ni keadaan semasa. Okay, so now bila kita nak form neighbor relationship dan tukar information mengenai distance tadi, cara router-router ni communicate adalah menggunakan specific packets. So untuk Eigrp, kita ada 5 main Eigrp packets. Ada lagi yang lain, tapi yang penting adalah 5 dalam table tu. 1 hello, 2 request, 3 update, 4 query dan 5 reply. Okay, so cara dia communicate adalah menggunakan a multicast group with the address 224.0.0.10. Okay, so I expect you to understand or remember this multicast address because it's different for each routing protocol. So Eigrp ada address dia, OSPF ada address dia. Okay, so dia membezakan lah cara router tu communicate, sebab one router they can run multiple routing protocol processes. Dia boleh run Eigrp and OSPF at the same time. Dan sebagainya lah. Jadi macam mana nak bezakan ini untuk Eigrp, ini untuk OSPF? Salah satu benda adalah gunakan multicast address ni lah. Okay, so another thing about Eigrp adalah dia ada dia punya own transport layer protocol called RTP. Okay, so maybe you have encountered TCP UDP, that's for
other protocol punya transport layer. Untuk EIGRP, dia ada transport layer protocol sendiri, RTP, just to make sure that all these EIGRP packets are transported in a secure manner ataupun reliable manner. Let's look at the process how the routers in EIGRP form neighbor relationship. In this example, we have router 1 and router 2. So once you enable the EIGRP, they will start sending the EIGRP packets lah yang ini. Okay, so kita tengok proses dia macam mana. So bila dia hantar, first thing dia hantar adalah hello packet. Kita enable je R1 dengan EIGRP, dia akan hantar hello packet kepada semua interface yang di-enablekan dengan EIGRP. Okay, samalah dengan router 2. So, here it's just an assumption lah. Hanya ada satu interface yang turn on dan dia enablekan EIGRP between R1 dengan R2. So, in reality, mana-mana interface yang ada yang dah turn on dengan EIGRP, dia hantar hello. Dalam hello tu, dia ada information mengenai ini. Okay, so ada metric formula K values. K values ni adalah pemboleh ubah untuk formula metric dia. Remember, the metric is distance. Dalam tu ada 5 parameter. So, yang mana yang turn on dalam K value ni, dia akan gunakan untuk kira. Contoh yang biasa adalah distance dan bandwidth dan delay. Okay, kemudian the primary subnet must match. So for example, you configure this IP and this IP, they must be in the same subnet. Sebab kalau tak, sebenarnya tak boleh ping pun kan. So bila dia boleh ping, the subnet must match lah basically. Right? Then when you configure the EIGRP, one of the commands is to put in the AS number. So the AS number must match. So kalau you configure R1 ni dengan EIGRP 10, sini pun mesti EIGRP 10. Okay, so remember ni paling simple sekali lah. Yang senang nak detect kenapa tak boleh form neighbor relationship. AS number does not match. Okay, then subnet must match. Then the formula K ni selalunya kita tak ubah lah, but it's possible that you ubah in real condition. Kalau dalam lab selalunya kita tak ubah, but it must match. Okay, and if you enable authentication, by default it's not enabled. Kalau you enable, the parameters must match. For example, dia punya key value, dia punya hashing function dan sebagainya lah. Alright, okay, so bila dia match berdua ni, barulah kita kata they will form neighbor relationship. Once they have formed neighbor relationship, barulah mereka boleh hantar information mengenai their available network. So in this case, dia hantar update packet and the other party will send an acknowledgement. Okay, so vice versa lah, setiap router tu akan exchange information mengenai all the available destination networks. Next, let's look at how EIGRP calculate the path metric. So, bila saya kata EIGRP punya metric adalah composite. Composite tu is a combination of multiple parameters. So, inilah dia punya formula. Okay, so dia ada bandwidth, delay, load and reliability. So, salah satu benda yang kita nak form neighbor relationship tadi kena match adalah K value. Inilah maksud K value. Okay, so usually the K value is either 0 or 1. So, kalau 1 maksudnya kita mesti gunakanlah value dalam parameter itu. Okay, so katalah 1 ni maksudnya bandwidth on, delay on. Yang lain kosong maksudnya tak perlu gunakan. Okay, so nilai-nilai ni ada maksud lah. So, bandwidth represents the slowest link in the path. And it is scaled to a 10 gigabits per second link. Maksudnya dia nak tengok portion daripada semua tu, what is the slowest. Right? Link speed is collected from the configured interface bandwidth. Okay, so link speed ini adalah nilai default
bila sesuatu interface itu turn on. Yang tu kita boleh check dengan show interface lah. Delay is the total measure of delay in the path, maksudnya throughout the path, and it's measured in tens of microseconds. So like I said, by default K1 and K3 have a value of 1. K1 and K3 adalah bandwidth and delay, and K4, K2, K4 and K5 are set to 0. So dalam kita punya lab environment, selalunya ni kita tak kacau lah. Right, so untuk orang yang dah expert configure, then they might have a need for enabling the other parameters. So letak 1 dekat K ni. Right, so to understand the parameters tadi, sebab setiap satu parameter tu berbeza, sama ada the overall ataupun setiap hop. So kita tengok topologi ni daripada router 1 nak ke router 3. Alright, so untuk hop count starting from R1, the hop count is 0 lah. Okay, sebab kita start daripada router 1, and the minimum bandwidth starting here adalah 100 megabits per second. Okay, so sebab kali pertama, jadi R1 ni nak hantar, so dia ambil kira the current minimum bandwidth lah, 100 megabits per second. The total delay is 100 microseconds, and the reported distance to this network adalah this value lah. Alright, then dia akan hantar update kepada neighbor dia. Bila dia hantar update kepada neighbor dia, router 2 juga akan calculate using the formula tadi. Okay, so bila dia calculate using the formula tadi, okay, since this link between R1 to R2 is 10 megabits per second, alright, so the calculation punya value sudah berbeza sedikit lah, dan the hop count bila dia hantar, dia akan increment hop. So jadi hop count 1, and the minimum bandwidth now becomes 10 megabits per second. So router 2 akan gunakan nilai 10 megabits per second untuk dia punya own local formula calculation. The total delay adalah overall, jadi 100 campur 1000, which is 1100. And the reported distance now will be sampai kat sini lah. Distance di sini campur dengan distance between R1 dengan R2. Okay, so this value will be reported from R2 to R3. Okay, and then R3 pula akan take into consideration here juga. Okay, so between R1 to R2 to R3, the hop count will be 2. The minimum bandwidth will still be 10 megabits per second, because this link dia punya bandwidth adalah 100 megabits per second. So ada yang lagi slow. Okay, so the minimum bandwidth will be 10 megabits per second. Total delay will be 100 plus 1000 plus 100, which is 1200, and the feasible distance will be this plus this plus this. Okay, so ini cara dia advertise. So feasible distance ini digunakan oleh router 3 untuk calculate the possible path nak ke network ini daripada diri dia. Okay, so bila dia kata okay, this is the feasible distance for R3 to get to this network via R2 and R1. Okay, so tu cara dia gunakan the parameter untuk dia calculate the best path. So nilai delay tadi, you might be wondering macam mana nak dapat. Sebenarnya dalam Eigrp dia dah ada the value lah. Okay, so value macam dalam table tu, the delay and the metric is set according to the link speed ataupun the interface. So serial yang paling slow sikit sekali lah. Okay, so 64 kilobits per second, jadi delay dia so on and so forth lah. So you boleh tengok. Okay, so bila teknologi kita semakin advance, so kita punya speed pun selalunya akan lagi laju dan laju lah. So there is a need for something called wide matrix. So masa dulu, right, the metric calculation ni
dah mencukupi lah, sebab bagi kita there is a difference kan between Ethernet, fast Ethernet dan gigabit Ethernet. Tapi lepas tu bila semakin laju, we find that the formula tak akan differentiate between katalah 11 gigabits per second and a 20 gigabits per second. The composite matrix akan jadi 256 juga menggunakan formula matrix yang sedia ada. Okay, jadi kita sebenarnya kita nak bezakan kalau ada path melalui 11 gigabits per second dan path lagi satu 20 gigabits per second, we want our router to automatically select the path yang lagi laju lah basically kan. Tapi kalau dia kira matrix dia masih 256, then that is insufficient. So macam mana kita nak increase the granularity, maksudnya kita nak fine tune lagi. So there is something called a wide matrix. So wide matrix ni basically kita nak bezakan lebih rapat lagi between dua speed ni lah, for example. So untuk wide matrix there is an additional K value which is the K6 plus K6 ni. Okay, so K6 dia tambah jitter, energy and other future attributes. Jadi kalau ada perkembangan terbaru, teknologi terkini, nanti dia akan tambah dekat K6 ni lah. But you just need to remember that the wide matrix adalah untuk kita lebih bezakan between different technologies lah. So katalah kita dah implement wide matrix, masih kita boleh patah balik kepada the original one. So it is a backward compatible matrix. Sometimes we already know our topology, okay, dan kita nak manipulate kita punya path, kita boleh tukar some parameters. Contohnya we can change the interface delay. So sebenarnya delay sebenar dekat physical interface tu tak berubah, tapi kita tukar value untuk calculation Eigrp sahajalah. So kita boleh buat ni gunakan command delay ni. Okay, jadi delay inilah yang akan digunakan dalam formula calculation Eigrp tu nanti. So ini digunakan untuk kita buat path manipulation. Okay, one important criteria or characteristic dalam Eigrp adalah dia support load balancing. Maksudnya kita boleh pilih more than one best path dan masukkan dalam routing table. So load balancing enable us to make sure ada backup path kalau masa-masa congestion sebagainya. Okay, so satu kita panggil equal cost, satu lagi unequal cost. Eigrp supports both equal and also unequal cost. Okay, so the default maximum equal cost multipathing ataupun load balancing adalah 4. Okay, so sebenarnya you boleh change the setting lah, but the default is 4. So like I said, you can support unequal cost load balancing dalam Eigrp. We just need to change the value of the variance. Variance ni adalah maksudnya kalau kita nak pilih lagi satu path, berapa kali gandakah dia punya distance tu yang kita nak allow. Okay, so the Eigrp variance is the feasible distance multiplied by the Eigrp variance multiplier. So for example, katalah kita punya best path adalah tadi 3382 kan. So berapa banyak route gandaan dia punya reported distance yang kita nak allow. Kalau 2, maksudnya 2 kali ganda lah kita allow dia besar daripada kita punya best path sebanyak 2 kali ganda. So any feasible successors, feasible distance with a metric below the Eigrp variance value will be installed in the RIB. RIB nama lain untuk routing table lah. Routing information base ataupun routing table. Itu untuk unequal cost. Kalau equal cost dia mesti sama lah. Okay, so that's it for the first half of Eigrp.